Hi all. ஸோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டே ஹை கிட்ட ட்ரேட் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ இந்த இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெவல். ஸோ ஸோ இப்போ டே ஹை இன்னைக்கு கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு கேப் ஃபில் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டவுட்டு. பட் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த ரேஞ்சு கிட்ட வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. 17,000 ஒரு 100 பாயிண்ட்ஸ் to 150 பாயிண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம். அதுவும் இது. ஸோ சிமிலர் பேங்க் நிஃப்டி. இப்போ பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேஸ் ஹை கிட்ட இன்னும் வரல. அதனால் ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஒரு கிளியர் ட்ராகர் இருக்குது. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா 2 days ஹை. அது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இது வந்து முக்கியம். இப்போ என் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1,900 rupees லாஸில் இருக்கேன். ஸோ ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் நிஃப்டி ப்ராஃபிட்லேயும் பேங்க் நிஃப்டி வந்து இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் என் ட்ரேட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து 550 வாங்கி ஆவரேஜ் பண்ணியிருக்கேன். சப்போர்ட் கிட்ட வரும்போது ஆவரேஜ் பண்ணேன். ஸோ ஆவரேஜ் பண்ணனால ஸோ கொஞ்சம் லாஸ் மினிமைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ என் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் எதாவது ப்ரோக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரீஅசஸ் பண்ணுவேன். ஹை போயிடுச்சுன்னா ஓரளவுக்கு டீசென்ட் ப்ராஃபிட் வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொசிஷனை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணேன். ஒன்று பேங்க் நிஃப்டி இல்லை நிஃப்டி. அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு லாட்டை கட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா ஏதாச்சும் 3 லாட் கட் பண்ணிட்டு ஒரு லாட் ஹோல்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுதான் என்னோட பிளான். ஸோ பட் நானும் மார்க்கெட் போரிங். அதாவது கொஞ்சம் இந்த ஹை கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் இப்போ நீங்கள் 1 minute கேண்டில் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரேஞ்ச், இந்த ரேஞ்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அப்போ ஹையர் ஹைஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மார்னிங் அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 minutes அண்ட் 10 minutes லோ அதை வந்து அப்படியே சொல்ல முடியாது. இன்னி லோ இந்த சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது, இல்லை இந்த வீக்கோட சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குல்ல, இந்த மந்தோட சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது. மந்தோட சப்போர்ட்டாக இந்த வீக்கோட சப்போர்ட்டாக கூட ஆக்ட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே குளோபல் கியூஸ். அந்த உக்ரைன் ரஷ்யா திடீர்னு வார் நிறுத்திட்டாங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு பயங்கர மொமெண்டம். நீங்கள் பட் ஒன்லி திங் ஆர் ட்ராகிங் அதான். ஸோ குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃப்ளாட், எல்லாமே ஃப்ளாட்டு. நம்ம மார்க்கெட் ஸ்லைட் ரிகவரி. மற்றபடி ஹேங்ஸங் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 1% அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதாவது ஹெவி பிக் ஃபால், அதாவது அவ்வளோ பெரிய ஃபால். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி தான் இப்போ கிளியர் ட்ராகன். ஸோ சப்போஸ் ஓவரால் ப்ராஃபிட் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை இல்லைன்னா இன்னொன்று ஐடியா பண்ண எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரீஎன்டர் ஆகும் ஒரு நல்ல ரேட்டு. பட் டூ இயர்லி எதாக இருந்தாலும் டூ இயர்லி. கிளியர்லி நிஃப்டி வந்து மூவிங்க. பேங்க் நிஃப்டி வந்து இப்போ நிஃப்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா டே ஹை வந்துச்சு. பேங்க் நிஃப்டி ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கிராஸ் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது 37,500. ஸோ ஓஐ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நோட் பண்ணி வச்ச மாதிரி 24 lakh 41 lakh இருக்குது 47,000. ஸோ பெரிய டாப் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 2 lakhக்கும் இதில் வந்து ஒரு 1 lakh குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ஈக்குவலாக. ஸோ இது ஓஐ சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹெவி கால் ரைட்டிங் தான் இருக்குது. பட் ஆனால் மார்னிங்கோட கொஞ்சம் பெட்டர், மார்னிங் ஓப்பனிங்கோட. ஸோ இன்னைக்கு ஹையை பிரேக் ஆகுமா, அதுதான் முக்கியமான இது. ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட்டிங். ஹை பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டி இந்த ரேஞ்சை பிரேக் ஆகும், ஹை நிஃப்டி ஹை பிரேக் ஆகும். ஸோ ரெண்டும் தான் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹிண்டரன்ஸாக இருக்குது இப்போதைக்கு. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி கிளியர் ட்ராகிங். ஸோ கொஞ்சம் வீக் கவுண்டர்னு சொல்லலாம் பேங்க் நிஃப்டி இன்னைக்கு. ஸோ ஒரு மொமெண்டம் என்ன, பேங்க் நிஃப்டி கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெண்டை கிராஸ் பண்ணணும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயின் சொல்லுவேன். குளோபல் கியூஸ் ஃப்ளாட். ஸோ அன்லெஸ் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிளியர் ஐடியா தெரியாது. இந்த யூரோப்பியன் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மார்க்கெட் ஆகலாம். ஹவர்லியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கிளியர்லி ஓவர் சோல்டு. ஸோ ஓவர் சோல்டு இருக்கும்போது ரிவர்சல் சொல்லாமல் ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். பட் அதுதான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் நம்ம பொசிஷன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் ஆயிடுச்சு. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம், லெட்ஸ் வெயிட் வெதர் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ விச் இஸ் இந்த கேண்டில் சஸ்டெயின் ஆகுமா,
அதான் சஸ்டெயின் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். பேங்க் நிஃப்டி சிம்லர் பேங்க் நிஃப்டி இன்னும் ரேஞ்சு க்ளோஸ் ஆகலை. ஸோ திஸ் இஸ் த கீ லெவல் வி ஹாவ் டு வாட்ச். பட் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் அசியூம் பண்ணுறது குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் ஃப்ளாட்னால ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பனிங் கிட்ட நான் ஒரு கால் வாங்கினது தான். பட் சப்போர்ட் எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சனால நான் வந்து இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் பண்ணேன். பட் எவ்ரி டைம் இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இருக்கிற தெரியும். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் 2 வீக்ஸாக அந்த லெவல் ஹோல்ட் ஆகிருக்கு. ப்ளஸ் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த நெகட்டிவ் நியூஸும் இல்லை. அதாவது இந்தியாவோட எக்கனாமி, இந்தியாவோட ரிசல்ட் அந்த மாதிரி ஒன்லி ஒன்லி மெயின் திங் இஸ் குளோபல் பிகாஸ் அதுவும் உக்ரைன், ரஷ்யா ப்ளஸ் யூஎஸ் பேஸ் அந்த யூஎஸ். அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ வி ஹவ் டர்ன்டு கிரீன். ஸோ மை ஃபஸ்ட் திங் இஸ் டு எக்ஸிட் பேங்க் நிஃப்டி வென் அபவுட் திஸ் லெவல். அதாவது காஸ்ட் மோஸ்ட்லி காஸ்ட்டுக்கு வெளில வரலாம். ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் நாட் கிவிங் அப். ஸோ இது ஒரு நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் போகலாம். சப்போஸ் கிவ் அப் இங்கே வந்துச்சுன்னா நம்ம திருப்பியும் லாஸ் போகலாம். ஸோ இங்கே நம்ம இங்கே இருக்கிற நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இட்ஸ் நாட் க்ளோசிங் பட் ஸ்டில் மேக்கிங் ஹையர் ஐஸ். ஸோ கிளியர்லி there's a small recovery, I think a complete recovery. ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் நான் ஃபஸ்ட்டு 17,130 வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் லாங் எடுத்தாலும் 70,130 நீங்கள் இப்போ நான் வந்து இப்போ எக்ஸிட் பண்ணலாம். ஓவரால் 300. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளாட் ஓகே நம்ம ஒரு ஸ்மால் ரிஸ்க் எடுத்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக முடியாமல் ஃப்ளாட்டாக முடிஞ்சு நம்ம ரிக்கவரி. ஸோ இன்றைக்கி இதே வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். பட் இதுக்கப்புறம் மேலே பயம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் we are nearing. So Nifty completion, Nifty range broken out ஆயிருக்கு. பட் ஸ்டில் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபாலோ த்ரூ வேணும். whereas Bank Nifty clearly struggling at this resistance. If this is taken out, we are good to hold our position. அதாவது ஹோல்டுனா நான் ஒரு லாட் மேபி ட்ராப் பண்ணுவேன். அது முக்கியமாக பேங்க் நிஃப்டி ஐ வில் எக்ஸிட் ஃபர்ஸ்ட். since it's clearly okay. Nifty there is no follow through. This is clear sell off and we are again. That's the problem. Clearly Bank Nifty okay, there's a big candle and we are 2000. So Bank Nifty clear the main clear culprit. ஸோ டுடேஸ் ஹை போயிட்டு திருப்பி இறங்கி இருக்கு. திஸ் செல் ஆஃப் இதுக்கு வந்து ரெண்டு மெயின் விஷயம் வந்து ரைட்டர்ஸ் கால் ரைட்டர்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு நிறைய பொசிஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. வேர் பேக் டு 2000. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் எக்ஸிட் பண்ணி தான் நம்ம தப்பிச்சிருக்கலாம் உண்மையிலே. பட் டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் த டே இஸ் நாட் ஓவர். ஸ்டில் இஃப் யூ கெட் சம் சான்ஸ். பட் கிளியர்லி தேர் இஸ் few resistance at today's high. ஏன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் பேங்க் நிஃப்டி. பேங்க் நிஃப்டி ஸ்ட்ரகிள். பேங்க் நிஃப்டி மட்டும் ட்ரெண்ட் லைன் மேலே would have closed this about trend line, we would have not sell. But we can check. In between there are few candles like this, but market has recovered. But I don't know whether it will happen all time. So or else our loss. The candle is big. Clearly there is a five pin bulls and bears or call writers and put writers are on this level in Nifty. Nifty clearly a near day's high or a day's opening. Bank Nifty is the dagger. Let's wait. If you see VIX is so VIX is clearly high, but today's high was around somewhere around 20.
23, close to 23, and it has dropped a little below, but still we have not completely recovered. So let's see. The market is slightly, let's see here. This is where we should be very careful. This low is around here. The market is acting here. Let's see. Also, it may be to this range bound, so it can hit, go again, it can come down till here. There are possibilities. So we have to make a quick decision on. See, the main aim should be protecting our capital and minimizing our loss. So the only thing which is holding me is the global cues and but Bank Nifty. So once again, we have to see this price action level. This is one of our key levels. See, clearly the Bank Nifty is. See, I bought both at the same time, and average both at the same time. But still, I can see it's the Bank Nifty which is clearly my loss making trade. Okay, it's not happening. So there's a clear sell off, and we are once again back to 2000 plus. So my next action will be, let's wait for this support. If not, then we have to make a quick decision. If you see the buy candles around this area is very, the volume is like the candle size is very low. Whereas this 1 minute candle, so this is a 3 minutes candle, and it's a big candle too. Clearly not see, we have missed to exit at one point, so our loss is extended to 2k, 3k actually. So I see it looks clearly a range, this level. So this level should act as support, or else it will be a range day. Let's wait. And if you see the candle, I'm not sure whether this investing error, or clearly there's a big volume buy volume here. So see, I don't know. I'm not sure. Maybe if you are using some other terminals, you may check the volume. See, volume has turned. Clearly is no follow through buyback at the SI. So this, so let's wait. This is 1 minute candle. Even there's no 3 minutes candle. So 30 minutes candle is he able to see today's high is not broken. That's the main thing. Let's wait here. Will this reason act as a support, like this continuous bar, or market is going to take back? Like around today's high. See, you can see clearly the range what where I have done. The market is not able to close about it. That is 5 minutes can see. I always so 1 minute candle showed it. The market went and closed about it, but see lesser the candle. I always said the higher the noise. So market is like clearly there's some pullback around this level. Let's check whether the market is able to close above to the side. Anything above 17,100 is clearly a good sign, but still, see we from 3,000 last to again to 600 last. So okay, Bank Nifty. See, Bank Nifty is there's a clear signal whether this bar closes above.
the trend line is a good sign for us, but let's wait. Still not confirmed. See the wicks. So it's clear by again. See, there are two reasons. If see the experienced players or experienced those are many they're in many market for long as you will know. So always there will be attempt to no, push the weak buyers. Say if there's someone like weak buyers means like retailers most of would have or some many one would have bought some call option around here. Like if it's broken up high, so to exit them, the market will be pulled down, so they will close their positions, and so that they can see if we clearly see Bank Nifty has just broken above the resistance. So it's a clear sign. So Nifty is attempting. So let's wait. Nifty, come Bank Nifty, but Bank Nifty has not this high, a small resistance zone, and we are once again like our loss is minimized. Maybe this time we have to be act wisely. See when we suppose sometimes what happen no see market not sustaining Bank Nifty clearly and Nifty this level, it's a crucial level. Come on, see hourly candle. Hourly candle is still green, so let's see Bank Nifty. Okay, taken support at its previous resistance. It's now in the hands of Nifty to take the market high. Bank Nifty is slightly turned positive, but we have to wait. We see the around 37,660 if market sustains above this level. That is this level, this candle high. That is 37,551. See once again we are Nifty is dragging back. So what should we do now? So should I exit with 800 loss or let's wait for this candle close. This time Nifty is struggling, whereas Bank Nifty has slightly managed to close above this line, but let's wait for action. Yeah, see, like this is one of the boring things. So we are stuck with position for a long time, and Nifty is clearly in acting as that today's high is acting as resistance. It's completely like a small place like us is today. You know, we will be really like struggling, or we would have lost our patience. We have exited with huge loss, or if we would have exited. See, patience is the main thing, but sometimes it's really testing our patience. So what happens? So sometimes we lose our patience. We'll sell at this level around like 800 loss. The 800 loss is minimum. See, so compared to our morning loss. So, but after that, what the market goes like up, and next time we will struggle or we will not exit easily and market falls. So once again 2500. So this is see, there's no clear follow through. That's the main thing. Nifty 50 is the main culprit now. Bank Nifty, see the bar size 17,050, 20. See, this is my thing. So this is the put option. So below today's low around 135 is broken, market will not fall.
See Bank Nifty two continuous green candles, whereas Nifty three like one red candle, one doji kind of, and one red candle. So Nifty is the culprit, and Bank Nifty is our savior as of now. So that's why the profit. So what I can do, it's Nifty, the clear dragging, So when Bank Nifty rises, Nifty is not rising. When Nifty is rising, Bank Nifty was not rising. So in this candle, Nifty was rising, but Bank Nifty struggled to rise. See, clearly we are in loss. So now Nifty is the culprit. Come on, Nifty, you can break this. And it's dragging Bank Nifty too. It's really no. Like if you are having a position, it's testing your patience. Clearly, see, this is the line hourly chart. So we have to wait. We have to wait. So something has to be done. What happens if market closes? See, flat. So if the market closes flat, we will be again like we'll flat means around our opening like a doji candle. We will be in loss, but a minimum loss because time decay and IB crash will happen, so that premiums will not go up. Come on, Nifty, you can do it. See, that's what happens when you are stuck at the position. So this one can delete all this. It's really confusing because previously I was suffering 1 minute candle, so what are you So RSC is still like this will be the here in 2000 loss. Oh, 3000. This time then Nifty has opened this. So this there was exit available at this level, but the follow up to candle was also the buy. It was absurd, but let's wait. See if it's a range bound, surely we can it can test around 17,000 again. No, if there's like follow through buy up, we can see this is the first resistance 17,130 to 150. We can expect, and Bank Nifty will clearly this will be around this range 37,800 900. So the maximum 38,000. So we are once again back to 1,400. See, that's how the market, this single candle is taking too much time and testing our patience. See, I can exit because see 1,500 is like loss, but we have some other day to recover. But I'm holding. So when to exit? So if today's range is broken, like this, if candle closes above this, like around this level, I will exit my position. And see, I have two lots in each index, Nifty and Bank Nifty. I will close any one in both, or else I will exit the whole thing if I think the market is not moving up and a loss below 1,000 is like at, it's not a very bad loss. Friday we had that profit 1,300. So the Nifty, the great culprit. If Nifty, come on, can touch today's high again, it will be no. See continuous four red candles.
is dragging the bank nifty too. So this clear silly 17,000 trending OI 5 minute chart. Still there is a bearish mode, but there's not much change in call and put OI. So we are in loss again. So Nifty 50 the culprit, reversing from this high, reversing from this high. Bank Nifty closed again, but there's no follow through since due to Nifty. But let's try Nifty whether this pullback is to drive away the big buyers or let's wait. So this level once again is acting as slight support and this buyback. See the IVs are high in options, so always, so please, like, don't hold much. See it will kill, see close to 3,000. So there is no, see continuous red candles, which is not, which is a very bad. Come on, see, no, very bad. So I already told around today's high, if you bought some put option, you would have made some money because market clearly reversing from day high. But and see the like continuous 1, 2, 3, 4, 5 red candles and Bank Nifty, and we are once again to 4,000, 3,000 loss. See, which is really frustrating. We had a chance to get like exit out position with 500 profit or with a minimum loss, but see, this week cheated me. Okay, there was a clear sell down and it was absorbed. I thought the market is getting absorbed and it's a clear candle. So I'm going to take some extra risk because like last week I had good profit. So I'm, I'm going to take some extra risk and wait for some more time. If not, I will exit my positions and you guys too can exit your position. If you are holding put, it's nice. So this will be your support, that is 17,024 will be first support. If you're holding call, same 17,024. If there is no bounce, then you can exit and you can buy again at the lower. And what else? Same Bank Nifty. See, Bank Nifty is also dragging the market at the same time, and the candle size is big. So hourly close should be above 37,550. Okay, that's it, guys. So small update. So these are the levels: 17,000 support around 17,023 if you are in put, if you are holding put. If you entered here, so this will be your first support, and below that it can go around today's low, and it can there's a like kind of range. If you're holding calls, like you can exit, or else you can wait the price action around this candle. If there's a recovery, you can exit, you can wait and exit, or else exit at loss, or we will have some money. Bank Nifty same, there's a clearly big sell off, so clearly negative. And we see 15 minutes candle, you can see 15 minutes candle is a big red, so it eaten up two green candles.
Okay, so that's the update. Let's catch up after some time.